大家好，欢迎回来，我是郑老师。Welcome back. This is a lesson for students who just started to learn Chinese. I will use a little bit of English in this video to just make it easier for students to understand. But the main language will be Chinese. Yeah, let's get started. 那我们现在开始吧。我知道。我知道，我知道。啊，知道。我不知道，我不知道。不 is to negate, to make it a negative meaning. 我不知道。我喜欢，我喜欢，我喜欢你。我喜欢吃披萨，我喜欢看书。喜不喜欢？喜欢，哎。To negate, 我不喜欢，我不喜欢。不喜欢。Next, 下一个，我想要，我想要。So here, two third tone, 我 is a third tone, 想 is a third tone. When two third tones are together, the first third tone becomes a second tone. So it would be 我想要。想要。很好，很好。Same. 很 by itself is a third tone. 好 is also a third tone. So when two third tones are together, 很 becomes 很好，很好。很好。太好了，太好了。That is great. 太好了。哎呦，太好了！哈哈，别当爸爸了。你好，你好，你好。The same rule applies here. Third tone together, the first third tone becomes a second tone. 你好，你好。你好，华叔。你好。再见，再见。Or we do bye bye, bye bye. 再见啊。拜拜。谢谢，谢谢。不客气，不客气。谢谢啊。不客气。不好意思，不好意思。对不起，对不起。没事，没事。Or you could do 没关系，没关系。不好意思啊。哦，没关系。来坐。啊，对不起。没事，我来吧。没问题。No problem. Or I don't have a problem. I don't have a question. 没问题，没问题。能行吗？没问题。恭喜恭喜恭喜 Congrats 恭喜。恭喜！好，谢谢。一点儿，一点儿。People from southern China might say 一点 without the R sound, but either way works. 一点，一点儿。这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？吃小兔。这个。You also hear 这个、那个 or 那个。你看看这个呢？洗手间在哪儿？洗手间，洗手间在哪儿？洗手间在哪？等一下，等一下。Or simply say 等等，等等。To make it more polite, 请等一下，请等等。等一下。我没听懂，我没听懂，我没听懂。没听懂。But if you understood, 我听懂了。If you want people to repeat, 请再说一遍，请再说一遍。还请你再说一遍，还请你再说一遍。
If you want people to speak slower, 请说的慢一点，请说的慢一点。Alright, that is it for today. Hope it helps. 希望对大家有帮助。I'll see you in next video.